Discover the incredible hidden truth that changed everything for 1 million hearts forever. Raquel wiped beads of sweat from her brow, her hands weary from the endless cycle of cleaning and serving. The small family restaurant was always buzzing, but tonight felt different. As she stacked the plates, her heart echoed with a story waiting to unfold. This was the heart of São Paulo's favela, where dreams incubated in corners of despair, and she was the pulse that pushed against that darkness for her 2 children. Each day was a battle she fought not just with fatigue but with the overwhelming weight of poverty, societal judgment, and the injustices surrounding her. Her resolve hardened as she overheard her boss, a gruff man whose smile never reached his eyes, discussing wage cuts. Her own heart lurched as she remembered Lucas, a man known for his laughter, who had just been let go. Families can't survive on scraps, he had said, desperation etched across his face. He was a father just like her. What will they eat? Listening to her boss's intentions ignited something raw and powerful within Raquel, a fire against the relentless injustice. No more, she whispered to herself. For too long, they had accepted starvation and struggle without a fight. Raquel's hands clenched into fists, her determination coiling tight. It's time to stand up, she vowed. But the journey wouldn't be without obstacles. At home, her mother's worried eyes held a weight of their own. Raquel, please think of your children. This isn't a game, she implored, realizing her daughter's heart was set aflame. Each word felt heavy. Raquel's heart ached. Could she really risk their safety for a battle only a few understood? What if I lose everything? She thought, caught in a storm of fear and courage. The murmurs of Raquel's bravery began to weave a tapestry of hope around the community. They united, sharing their stories, their whispers turning into vibrant cries for dignity. With each tale, the collective grew louder, reaching the ears of a local journalist. This could be huge, he said, envisioning the potential stories of the favelas, showcasing their resilience rather than the struggles alone. Raquel felt her heart quicken, dreams bubbling to the surface like vibrant pops of color against a muted canvas. Before continuing, I need to warn you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system, and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps me with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. Raquel envisioned herself standing before her neighbors, a microphone in hand, words spilling forth like a river bursting through barriers. The support grew, a wave of resilience cresting as more people joined. Yet, just as the swell of hope rose high, a chilling message arrived. Her boss had threatened her, stop this nonsense, or else. Her heart tripped as she realized this was no longer just a fight for herself. It was for Lucas, for her children, for every weary soul clinging desperately to dreams. As the sun dipped low, casting long shadows in her life, Raquel stood at the edge of a decision with dire consequences. Would she confront the danger that loomed over her? Or would she bow to fear, preserving her family's fragile safety? The vibrant threads of community and courage wrapped around her, and her heart raced, quivering with uncertainty. What would she choose, knowing that her voice could change everything for 1 million hearts? Raquel stood frozen, her heart pounding in time with the chaos swirling around her. Each breath felt heavier, thick with the weight of her decision. What would it take to stand up, to push against the gritty barriers of fear? The faces of her children flashed in her mind. Sophia, with her bright eyes full of curiosity, and little Miguel, always smiling despite the biting cold of their reality. This fight was not just hers. It was their future. Taking a deep breath, Raquel stepped into the narrow street outside the restaurant, where lanterns flickered like stars under the evening sky. Her neighbors gathered, faces lined with worry yet filled with hope. We need to talk, she said, her voice trembling but resolute. They listened, the tension thickening the air as she shared her vision, a community planting roots in the unyielding soil of their dreams. Together, we are stronger, she declared,
the words igniting a spark in the crowd. Heads nodded, murmurs of agreement swelled into voices. People began to share their stories. Anna spoke of her son who fell ill, unable to afford treatment. Jorge recounted the nights of hunger and despair. As each tale emerged, Raquel felt the collective heart of the favela beating louder, resonating with shared pain and strength. They were bound together by struggles deeper than fear. But with each revelation, Raquel felt the grip of anxiety tighten. Where was this leading? She had stirred something powerful, but the consequences were like shadows trailing her every step. Would her boss step up his threats? What if they faced retaliation? As the night unfolded, doubts burrowed into her, whispering, "What if you fail?" Then came a voice from the back. Carlos, a local carpenter known for his unwavering resolve. "Raquel, it's time we stand and make ourselves heard. No more whispers in the dark. We deserve better." His words surged through the crowd, drawing nods and cheers. Raquel felt a warmth bloom inside her, pushing the doubt aside. They weren't just voices. They were a chorus of resilience. But just as optimism surged, another message arrived. A neighbor rushed to her side, alarm etched across their face. "There are rumors your boss is looking for you." He is angry. The laughter in the crowd faded, replaced by a heavy silence. All Raquel had fought for was now teetering on the edge of danger. "I won T back down," she managed to whisper, yet uncertainty clawed at her resolve. Would she betray her community's hopes in fear of retaliation? It was a heavy price to pay. Just then, her eyes caught a glimpse of her children peering from their window, Sophia's small hand waving. That little gesture filled her with courage. "I need to find a way to protect my family," she thought, determination flooding her being. "But I won't do it alone." Taking a deep breath, she turned to her neighbors, their faces eager yet concerned. "We must prepare, not just to fight but to defend what is right. It's time to band together as one." As excitement brewed in the crowd, Raquel felt a wave of empowerment, yet the threat of her boss loomed heavily. What would she need to face him? And more importantly, how could they avoid the repercussions if they succeeded? The night stretched on like a fragile string, taut and vibrating with the energy of possibility. But in the air lingered a question too sinister to ignore. What would they sacrifice for justice? Raquel's heart raced, knowing answers waited just around the corner, beckoning her into the unknown. Would she find the courage to confront not only her boss but the fears that haunted her dreams? The path ahead shimmered with potential, yet it was fraught with peril. What would Raquel choose under the weight of such a decision? Raquel felt the tension in the air, as thick as fog rolling in off the sea. The faces surrounding her were painted with worry, but also a growing sense of purpose. She could see doubt, but she could also see flames of courage igniting. As Carlos' voice faded, Raquel found her own heart pounding with urgency. "Let us start by gathering our stories," she urged, her voice stronger now. "We can't just speak of dreams. We must show the world our reality." Her words hung in the air, like something precious they were finally ready to share. One by one, her neighbors began to rise, sharing the burdens they carried. Anna spoke again, her voice firm despite the tremors. "I couldn't afford medicine for Lucas, but I refused to let my son be a casualty of this system." The crowd hushed, absorbing the weight of her truth. Raquel could see the flickers in their eyes, the moment hope began fighting against despair. As others voiced their struggles, Raquel's mind raced. She was becoming a leader, a voice for them all. What if she forged a plan? Maybe they could organize a gathering, a way to stand against the injustices that plagued them. But how? The fear of the unknown lurked close. Would her boss retaliate? Would they face more than just threats? Suddenly, the night was pierced by a shout from the other side of the street. "Raquel." It was a familiar face, Louise, a longtime friend. His normally warm smile had faded, worry etched in his brow. "You need to be careful. I heard your boss is hiring goons. He plans to intimidate anyone who stands with you." The words crashed over her like waves at high tide. Deep inside, Raquel felt her resolve shatter for a moment.
What if she endangered her children? But the sight of Sophia and Miguel returned to her mind, their innocence at stake. I can't let fear decide for me, she whispered, the determination gathering strength once more. It's true, Carlos spoke again, stepping forward. They want us silenced, but if we don't stand now, we doom ourselves to a future of despair. His words resonated with the gathered crowd, reigniting the flicker of courage that Raquel had sparked. Then we do it together, Raquel declared, voice rising against the night sky. Cheers erupted, filling the street with a newfound vigor. Hope began weaving itself into the fabric of their community, binding them like a family against the darkness. But as the rush of energy flowed through them, Raquel caught sight of shadows creeping further down the alley. Her anxiety bubbled again, worry twisting in her stomach. What if the retaliation comes tonight? She thought, the weight of potential loss heavy on her heart. She faced her neighbors, their faces flushed with adrenaline. Do we move forward? She asked, her voice softer now but filled with urgency. Are we ready to confront this together, no matter the cost? Yes. They all shouted, but even as their voices intermingled with the night, Raquel felt a concern arise. What hidden truths lay in wait, lurking just beyond the reach of her understanding? Just then, out of the shadows stepped a figure, a man she recognized all too well. Raquel, her boss's voice dripped with menace. You've made a grave mistake. The air tightened around her, filled with tension, choices looming like storm clouds. How would she answer him? Would she back down now, or would she hold her ground in the face of fear? As shadows lengthened and hearts raced, Raquel was caught in that delicate moment. The weight of her people rested on her shoulders, and so much hung in the balance. Would they discover the strength to defy the darkness together, or would they crumble under what was coming? The atmosphere was electric, and Raquel stood with her hands trembling, looking into the uncertain future. What would her next decision mean for everyone gathered, and could they truly stand united when it mattered most? Raquel, her boss repeated, stepping closer, his eyes narrow and calculating. The crowd held its breath, the cheers fading into silence. Raquel felt the weight of 1,000 eyes on her, waiting for her next move. I'm just trying to help my community, she said, her voice steady, though the tremors in her fingers betrayed her. She straightened her back, channeling every ounce of courage she had. You're the one making the mistake here, Fernando. People are suffering, and I won't stand by anymore. He chuckled, the sound cold and cutting. Suffering? Or are they just looking for handouts? You don't know what you're getting into. You should think of your children. The threat hung in the air, dark and heavy, casting a shadow over her resolve. Raquel's heart raced. Images of Sophia and Miguel flashed in her mind. They deserved a better world. She couldn't let fear dictate their fate. I can't live like this. We can't live like this, she exclaimed, heart pounding in her chest. If we don't fight, what will happen to them? I heard your mother's stories, Fernando sneered, about how she failed to protect you after your father lost everything. Are you really willing to repeat that? The crowd gasped, a collective intake of breath reverberating through the group. Raquel gritted her teeth. Her father's downfall was something she'd tried to bury deep within. Yet here it was exposed, used against her. Memories of their family while growing up, how they were once proud and hopeful, flooded back. But she couldn't let those remnants of fear guide her now. Everyone has a past, she replied, her voice fierce. But it's what we do now that defines us. We can change our stories, rewrite our futures. Bold words, he fired back, a smirk curling at the corner of his lips. But think twice before you act. I have resources, connections. I can make this go away, and I will, if you don't back down. Raquel felt the tension in the air, thickening like a storm about to break. She turned to her neighbors, the same flickers of determination lighting their eyes. They had come here to fight for their lives, their dignity. She couldn't falter now. We will not be silenced, Raquel shouted, her voice carrying power she didn't know she had. We will show the world who we are. The crowd responded, cheers rising once more. Raquel's heart soared. She felt the collective strength surrounding her like a warm embrace.
But the menace still loomed behind her, a dark cloud threatening their newfound hope. "Don't say I didn't warn you," Fernando said, his voice low and cold as he stepped back, lingering like a shadow. The air crackled, and Raquel could feel the shift in energy. "Are we ready for whatever comes next?" she asked, the fire in her voice unwavering. "Yes," they shouted again, unity radiating from their faces, but doubts still danced in Raquel's mind. She couldn't shake the sense of dread. The predicament was far from over. They would stand together, yes, but what would it cost them? That night, as Raquel returned home, the reality of her resolve pressed heavily on her heart. She watched her children sleep peacefully, the innocence of their dreams reflecting the battle that lay ahead. Would they find the strength to fight the giants of their lives? Or would they buckle under the weight of intimidation? In the darkness, Raquel whispered a promise to herself and her children she would protect them, no matter what. But the clock was ticking, and with every heartbeat, she knew the retaliation would soon come. What horrors awaited them? And was she strong enough to face them head-on? Raquel awoke with a start, the sun spilling golden light through the window. For a moment, she held tight to the dream of the night before of unity, of fighting back. But as reality set in, the weight of the day pressed down on her once again. She tiptoed to Sophia's room, peeking in to watch her daughter sleeping, tangled in pastel blankets. Miguel was already awake, sitting by the window, his small hands tracing the outline of the world outside. "May!" he called, a beaming smile breaking across his face as he turned to see her. "Look, the birds are playing." Raquel's heart swelled. Such innocence, such joy. At that moment, she suddenly felt a fierce protectiveness surge within her. She shook off the residual anxiety from the night before. Today was a new day. "Let us go have breakfast, meu amor," she said and led him into the kitchen, pouring milk with shaking hands, still waking up herself. The smells of fresh bread gently wafted through the air, wrapping around them like a warm hug. As they shared a quiet meal, Raquel's phone buzzed at the table. A message flickered on her screen, a warning from one of her neighbors. Information about clandestine meetings with investors who had been swooping in to take advantage of their desperation. The tone was urgent, almost fearful. She felt a chill run down her spine. "Miguel," she said softly, "can you help me with something while I make some calls?" "Of course, May." Raquel hurriedly dialed. The vulnerability in her own voice surprised her as she confirmed the details with her neighbor. Fernando was planning something sinister, seizing properties with the help of shady investors, all while whispering sweet lies to the community about economic growth and innovation. Her heart raced as they discussed the upcoming rally and reassured each other about the strength their neighborhood had found. But as they hung up, Raquel was filled with an overwhelming mix of dread and determination. Every step forward carried a visceral risk not only for her, but for those she loved. "May, look," Miguel interrupted her thoughts, holding up a piece of art he had made from scraps of paper. It was a bright sun with a smiling face mirroring the joy on his own. Raquel knelt beside him, her heart swelling. "It's beautiful, Miguel. It shines just like you. But can we make it shine brighter?" he asked, his eyes innocent but fierce. "Absolutely," Raquel exclaimed. They would create a community mural together, something that would symbolize their love, resilience, and unity. Days turned into plans as Raquel rallied their neighbors. Every person, young and old, coalesced into a whirlwind of creativity and courage. They painted on blank walls, stepping from shadows into light, reclaiming their streets with colors and stories of hope. Yet, with every stroke, the feeling of impending danger loomed over her heart. Fernando lurking just out of sight, ready to strike. During a moment of quiet amidst the chaos, Raquel caught sight of a familiar figure watching them from the distance. It was Fernando, arms crossed, an unsettling grin on his face. She felt a knot tighten in her stomach. "We're not afraid of you," she called out, her voice steady but trembling with unresolved fears. But he simply waved, a puppet master satisfied by the strings he pulled. He shouted back, "Enjoy the painting, Raquel. Just remember the real picture? It won't be pretty." As Raquel clenched her fists,
She sensed the gravity of their struggle deepening. They were painting not just walls but courage. But would it be enough to fend off the darkness lurking too close? The mural was alive with colors, but in the background, chaos was about to unfold. What would their artwork truly confront? Would their fight for a better tomorrow ignite further retaliation? Raquel looked at her vibrant creation, doubt creeping in once more. What would she and her neighbors have to sacrifice to keep their dreams aflame? A luz de manhã comunicava a dançar pelos muros recém-pintados, enquanto Raquel observava sua obra com misto de orgulho e ansiedade. As cores gritavam esperança, mas cada explosão de tintas era como lembrete de sombra de Fernando. Sinto peso na garganta. Porém, ela não poderia dizer que o medo dominasse. Estas paredes agora contavam histórias. Histórias de povo que não se deixava abater. Mas vamos fazer mais. Miguel puxava sua mão. Os olhos brilhando como excitação de criar algo em demais. Raquel sorriu. Mas seu sorriso era apenas fraqueza de energia que se desenvolvia dentro dela. Sim, meu amor. Vamos fazer obra que ninguém vai esquecer. As vozes dos vizinhos se juntaram as risadas das crianças. Era festa de alegria e união. Alguém cômico a tocar violão, e logo todos cantavam canção sobre resistência e liberdade. Raquel não poderia ter pedido por momento mais bonito, mas a alegria dela foi interrompida ao ouvir conversa num canto distante. O que vamos fazer os investidores chegaram? A voz de mulher tremia. Fernando está determinado a agir Raquel se viru. Coração acelerado. Os olheiros de preocupação se espelhavam. E o clima de animação cômico a desvanecer. Mas, está tudo bem? Miguel perguntou. Su tom inocente antídoto temporário para o pânico que se acumulava. Ela se agachou, pegando o rosto dele nas mãos. Sim, amor. Estamos fazendo algo grande. E juntos somos mais fortes. O que Raquel não percebeu era que as palavras que tanto acreditava estavam começando a rachar. Sua própria fé balancava como uma bandeira cerrada em uma tempestade. As mensagens de advertência e os olheiros dos vizinhos começavam a coroar a fachada de certeza que ela havia construído. Fernando não ficaria parado, e Raquel tinha que estar pronta. Então, de repente, uma buzina ofuscou a música alegre. Carro preto parou abruptamente na esquina. O coração de Raquel disparou. Era ele. Fernando. Expresso de vitória que ele usava era de fazer o galo escorregar nas costas. O riso dos vizinhos evapora. E o ar passado se transforma em silencio voraz. Alamquem esta aqui, pessoal, ele gritou. Venom olhar para esse cerco. Vocês acham que isso vai protegê-los? Raquel percebeu os rostos tensos ao redor. Sentindo o pânico crescer como tempestade. Ficam firmes. Ela gritou, levantando-se novamente. Não podemos permitir que ele nos quebre. No entanto, algo sussurra dentro dela, questionando se ela realmente poderia combater o que estava prestes a acontecer. Enquanto Fernando descia do carro, uma onda de dúvidas golpeia sua determinação. O que ele traria com ele? Qual o preço que teriam que pagar por sonhar? Mas, o que fazemos? Miguel sussurrou, segurando sua mão com força. Os vizinhos olhavam para Raquel, esperando uma decisão. Ela respirou fundo. A coragem não era a falta de medo, mas uma vontade de seguir adiante apesar dele. Vamos mostrar ele que não temos medo. Fernando começou a se aproximar, seus passos passados ecoando nas ruas que agora brilhavam com o amor e a determinação de comunidade. Raquel se virou para o grupo, unindo-se em volta de Miguel. Precisamos continuar lutando, por nós e por aqueles que não podem. Mas naquelas palavras havia peso inesperado. O que aconteceria se o que ela estava fomentando virasse contra eles? Enquanto Fernando se aproximava, Raquel sentiu o vento mudar. Como se o universo estivesse de alho,
esperando a resposta. Que caminho escolheriam agora? E a luta estava apenas começando. O clima fica tenso. O silêncio parecia uma corda esticada prestes a arrebentar. Raquel sentiu seu coração pulsar forte. Como se estivesse competindo com os passos passados de Fernando. Cada batida ecoava sua mente, trazendo consigo uma lembrança de tudo que havia construído com tanto amor. Os rostos dos vizinhos, misto de desconfiança e esperança, fixavam-se nela, como se Raquel fosse a última linha de defesa. Vocês não são mais do que artistas sem palco. Fernando disparou. Seu sorriso irônico cortando o ar aqui. A realidade brutal. A vida não é uma tila para esse pintor a fantasia. Suas palavras eram como façadas que buscavam ferir. Mas Raquel não podia ceder. Miguel, ao seu lado, segurava sua mão com tanta força que era como se estivesse transferindo a coragem que ela precisava. O que vamos fazer agora? Miguel repetiu, olhando para ela com brilho de expectativa que contrastava com a sombria presença de Fernando. Raquel respirou fundo, lutando contra a mer de insegurança. Vamos mostrar a ele que, as cores são mais fortes que o cinza que ele quer impor. Aquelas palavras brotaram de sua alma. Uma chama que ainda queimava sob a pressão. Os vizinhos, começaram a sussurrar frases de apoio, fortalecendo a corrente de resistência. A verdade. Juntos somos uma muralha. Diz vizinho e outros concordaram. Raquel sentiu o peso nas costas aliviar. Levemente. Os rostos tensos começaram a relaxar. E a música do violão ao fundo cômico a ressurgir como eco de esperança. Fernando cômico a encarregar-se do espaço. Passos firmes e amicadores. Acom que canta e pintor vai mudar o destino de vocês? Neo veo a lugar nenhum. Eu trago desenvolvimento onde vocês vim sonho. Aqui. A realidade se impo. Raquel neo podia dizer que suas palavras a atingissem. Ela rompu o silêncio que cômico a se instalar. O desenvolvimento neo precisa vir a custa de nossas esperanças. Este lugar é nosso. Estas paredes são nossa voz. No fundo algo cômico a mudar. A união dos vizinhos era palpável. Olhares se cruzavam, sorrisos tímidos surgiam, e a música novamente ocupou o espaço. A comunidade estava se reerguendo. Alam, vizinho a ponto. Alam o que fizeram esse tempo todo. Essas paredes revelam a força de uma nação que não se entrega. A cada frase, as vozes se tornavam mais altas, mais firmes. Raquel percebeu que era possível construir, mesmo no meio do caos. Mas Fernando, percebendo que tinha perdido o controle, se aproximou ainda mais. Socorro que entendem que sua luta é inútil. Seu olhar era provocativo, buscando quebrar a nova energia que começava a tomar conta de praca. Raquel, como moco renovada, deu passo à frente. Você se engana, Fernando. Nós somos mais do que você imagina. E hoje, aqui, vamos provar isso a nós mesmos. Os vizinhos se juntaram a ela, formando círculo de coragem e determinação. Nesse instante, Miguel puxou sua saia e, com brilho especial nos olhos, perguntou: vamos pintar as paredes do nosso espaço juntos? Uma grande obra. Foi como estilo. Raquel olhou para ele e viu a possibilidade de transformar a dor em corsim. Meu amor. Vamos criar algo que ele nunca esquica. Juntos, o grupo cômico a se mover, munidos de pincéis e tintas, como se fossem soldados de uma causa mar enquanto a primeira pincelada tocava a parede. Raquel se deu conta de que a verdadeira luta não era contra Fernando, mas por aquilo que acreditavam. A música, a arte, a comunidade, tudo se misturava em único propósito. Mas a dúvida ainda acompanhava. E se essa luta custasse mais do que eles imaginavam? O olhar de Fernando, agora rígido e calculista,
Diexava claro que o conflito estava longe de acabar. Estamos prontos para isso? Raquel pensou, enquanto as cores começavam a dançar nas paredes. A batalha estava apenas começando. As pinceladas ganharam vida, dançando nas paredes como se contassem a história de cada que ali estava. Raquel se deixou levar pela música e pela energia crescente. As cores brilhantes, como as tons vibrantes, tornaram o local verdadeiro espetáculo. A esperança estava ali, cada gesto, cada riso que ecoava. Alam isso, grito vizinho, enquanto grupo se unia para fazer mural cultivo. A ideia era sólida. Cada pessoa tinha a chance de deixar sua marca. Raquel sentia que não apenas estavam pintando, mas também se reconstruindo. A cada nova camada de tinta harava uma lembrança, desejo, uma luta. Fernando, do lado, observava com raiva contida. A frustração sua expresso mostrava que, a cada nova seor, a imagem rígida que ele criara estava desmoronando. Isso não vai adiantar. O mundo lá fora não se importa com suas artes, ele brado, quase como eco desesperado. Mas aquela gradaria so inspirou mais determinação. Raquel olhou para Miguel, que se entregava a pintura como se fosse verdadeiro artista. Su olhar, viu a paleta de todas as suas esperanças. Aquela seor, exuberante e viva, representava futuro que eles poderiam construir juntos. So precisamos ser nós mesmos. Grita Raquel, fazendo com que todos parecem por momento e apieladossem. Velho vizinho comico a tocar tambor. Os outros entraram na dança. O som ecoava pela praça, envolvente e contagiante. As risadas preenchiam o ar, e a comunidade estava não apenas se reunindo, mas renascendo. Raquel se viu parte de algo muito maior. Não vou deixar que ele roube isso de nós. Pensou, sentindo seu coração pulsar sintonia com os outros. Mas atenção permaneceu. A sombra de Fernando era uma constante. Ele caminhava pela praça. Sua presença uma amiga a alegria que surgia. O olhar que ele lancava era carregado de desprezo. Como se fosse a única certeza que tinha. Raquel sabia que uma tempestade poderia se formar a qualquer momento. Vamos nos fazer ouvir. Não por palavras, mas com as cores que falam por nós, ela declara a multidão. E assim, com cada camada de tinta, uma nova história começava a ser escrita. Raquel percebeu que cada dos ali presentes tinha suas próprias batalhas, e juntas eram uma força poderosa. Mas havia no estômago. E se a violência de Fernando explodisse algum momento, eles estavam prontos para enfrentar a brutalidade? E se a luta que travavam pela arte veraz conflito físico? Raquel se questiona, angustiada, enquanto o entusiasmo da comunidade crescia. Nesse momento, uma criança se aproximou, segurando uma pincelada de azul e rosa, e disse: "Me vamos fazer o seu mural? Para que todos possam sonhar." A simplicidade daquela declaração fez Raquel sorrir, mas a preocupação ainda a envolvia. Isso, Miguel. Vamos fazer seu lindo. Mas precisamos estar prontos para o que vir depois. A palavra depois fica parando no ar, como uma sombra que desafiava os sonhos. E, enquanto as cores se misturavam e a música ecoava ao redor, Raquel sabia que havia uma transformação acontecendo. Mas a pergunta ainda permanecia. Estariam eles preparados para enfrentar a tempestade que Fernando poderia trazer a qualquer momento? Ela olhou para Miguel, que ainda sorria, e pensou: o que virá a seguir? A força de comunidade ou a fúria de tirano? O futuro estava incerto, mas a esperança não deixaria de brilhar. A melodia do tambor parecia criar ondas no ar, levando a energia vibrante aos corações aflitos. Raquel sentia que cada batida ecoava como chamado a resistência. A maioria dos presentes havia deixado suas preocupações de lado,
dancando y pintando como si nada más importas. Mas Fernando continuava circular. Cada paso su lembrete do desconforto que pareva sobre a praca. Neo quiero olhar para ele, pensou Raquel. No entanto, ela neo conseguia ignorar como a furia de Fernando se tornava palpável. O sorriso de Miguel era rayo de sol, mas a frustração e o odio do homem les amicavam como nuvens escuras. A arte a nossa voz, neo vamos deixá-lo calar-nos, Raquel gritou, tentando sua última tentativa de unir a comunidade. Ela capturou olhares. Alguns começaram a murmurar, hesitantes. Mas e ele neo escutar? Alguém perguntou quase inaudible. Raquel sentiu seu coração apertar. E em vez de uma celebração, aquilo se tornasse campo de batalha? Enquanto isso, uma mulher idosa, que observava a movimentação de canto, aproximou-se de Raquel. Às vezes, acordem esta neo desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Lute com suas cores. Querida, você é mais forte do que pensa. Aquelas palavras penetraram na alma de Raquel. Ela assentiu, misto de gratidão e ansiedade preenchendo seu corpo. Vamos continuar. Juntos. A multidão começou a se agitar novamente. Os rostos tingidos de determinação. Arte neo era apenas uma expresso, mas uma forma de resistência. Vestindo coragem como se fosse uma armadura, Raquel pegou pincel e mergulhou no azul profundo que representava o seu desenhos para todos. Ela exclamou, e outras mãos se uniram a sua. Cada pessoa parecia trazer uma suor diferente, toque único aquela obra coletiva. Entretanto, de repente, o tambor parou. O silêncio caiu sobre a praca e todos voltaram-se para Fernando. Ele havia se aproximado. Suas ficos distorcidas em uma mistura de raiva e desprezo. Isso é inútil. Suas cores neo mudaram a realidade. O que estão fazendo é apenas uma ilusão. Os murmúrios começaram novamente entre a multidão. Raquel sentiu o medo crescer, mas ao mesmo tempo, uma onda de coragem envolveu. Sem hesitar, ela respondeu. Talvez seja verdade que o mundo lá fora é difícil. Mas aqui, nesta praca, somos nós que decidimos como queremos viver. Cada pincelada é uma parte de nós. E, à medida que as palavras se espalhavam, viu que toda a comunidade começava a se unir, formando uma barreira de sur e esperança, como se as cores do mural fossem escudo contra a negatividade. Miguel se virou para ela, com os olhos cheios de apoio e entusiasmo, reafirmando que aquele ato tinha peso muito maior do que simples tinta. Fernando, no entanto, não estava preparado para desistir. Ele respirou fundo, claramente pronto para dar grito que poderia derrubar a alegria. Raquel sentiu frio na barriga. E se ele tentar fazer algo? Mas do fundo de seu ser, ela percebeu que o momento de verdade estava prestes a chegar. O que eles iram, aquilo que haviam construído ali, não poderia ser apagado com seu grito. O mural representava não apenas eles, mas a luta pela vida, pela alegria, pela expresso. Vamos lá, gente. O suneo vai se pintar sozinho. Estamos prontos para lutar? Raquel sentiu a força das respostas. A multidão estava com ela, e naquele instante no de que, contra todas as probabilidades, eles não estavam sozinhos. Mas Fernando, encurralado, tinha uma última carta na manga que poderia mudar tudo. O que ele faria a seguir deixaria todos choque. Raquel sentia a tensão no ar como uma corda esticada, prestes a romper. Fernando estava ali, irado, mas a determinação crescente de seus vizinhos começou a construir uma muralha de esperança. Eles não estavam apenas juntos. Estavam unidos por desejo profundo de mudar a narrativa de suas vidas. Vocês acham que metendo medo me veio conseguir calar nossa luta? Raquel gritou, cortando o silêncio. A arte não é só tinta.
e nossa voz, nosso grito contra a opresso. As palavras ecoaram pela praca, e riados ressoaram como canto coltivo. Naquele momento, Raquel não era apenas uma mulher lutando por sua comunidade. Ela se transforma em símbolo de resistência. A arte é a nossa verdade. Outro vizinho grito, e aplausos conqueram estourar, como fogos de artificio em meio à noite. Fernando recuou passo, sua expresso de desprezo se contorcendo de confuso. Raquel percebeu que, mesmo ele, estava sendo tocado pela força de unio que se formara ali. E mesmo que o desespero persistente, as cores vibrantes do mural davam vislumber de novo futuro. Mas então, Fernando deu passo à frente novamente, sua voz gelada cortando o ar se como que isso vai mudar alguma coisa. Estão muito enganados. Vou fazer como que pagam por isso. A expectativa de retaliação parava como nuvens escuras sobre a comunidade. Raquel sentiu o medo se enroscar seu coração. Mas não podia dizer que isso dominasse. Estamos prontos para lutar. Se você quer guerra, vai encontrar uma melhor do que nunca imaginou. Foi a resposta que saiu de seus lábios. Caia de bravura. E naquele momento, algo transformador aconteceu. Cada vizinho seu redor começou a gritar. Palavras de apoio e determinação se mesclaram. Por nossos filhos. Por nosso futuro. Era a frase que ecoava. Cada grito era mais uma camada de proteção. Cada grito uma nova pincelada no mural que falava de resistência. Então, a incredulidade nos olhos de Fernando começou a se transformar em raiva aberta. Ele sacudiu a mão. Como se quisesse dissipar aquele espírito indomável. Esperam. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Ele moveu-se para a lateral, e uma ataque inesperada ao seu lado se destacou. Grupo de homens robustos, seus rostos impassíveis, vestidos de preto. Raquel sentiu frio na espinha. Murmúrios de preocupação surgiram entre os vizinhos. Será que eles realmente estavam prontos para aquilo? Ficam juntos. Raquel disse, e a comunidade fez movimento de união. Unindo-se na frente. Expondo suas forças. Vocês têm coragem. E isso é mais do que eu jamais poderei ter. Fernando disse. Toque de desespero suas palavras. Mas a coragem não vai alimentá-los. Raquel olhou bem nos olhos dele. Não precisamos de escassez, Fernando. Precisamos de dignidade. E juntos, somos exercício de lutadores. As correntes de força entre o grupo pulsaram, e Raquel sentiu uma onda de coragem invadir seu corpo. Ela viu a mão de Miguel subir, com pequeno pincel que lhe fazia lembrar do poder que tinham. Vamos mostrar para o mundo inteiro que não deixaremos roer nossa esperança. Com sua voz firme, ela fez sinal e, momento de coragem contagiante, avança para o espaço que Fernando ocupava. Nós temos uma história. Ela será contada. A presença do medo ainda sussurrava seu coração. Mas ela agora carregava a luz de união que dancava ferozmente no mural ao fundo. Fernando pareceu hesitar. Seus capangas ficaram parados. Raquel sabia que aquele era o ponto de virada. Este é o nosso espaço. Essa é a nossa voz. Ela ergueu a mão, não para retaliar, mas como uma oferenda de união. Vamos pintar juntos. Porque isso nos representa. Vamos mostrar nosso mural para o mundo. A multidão pulsou com único desejo. A música voltou a tocar. E cada tomou pincel. Raquel sentiu o calor de solidariedade invadir seu peito, enquanto se juntava a eles. As cores brilhantes fluíam do coração da comunidade e, enquanto as pinceladas se mesclavam, uma nova narrativa começava a se desenhar. Era canto de liberdade, de alegria, de resiliência e de calor familiar. Você vai se arrepender, Fernando sussurrou, mas Raquel sorriu. Abracando Miguel. Sabemos que a resistência é mais poderosa que o medo. O mural,
uma explosão de emoções e histórias. Como a brilhar sob a luz do dia. Eles se ergueram juntos, uma comunidade renovada, enfrentando neo som homem, mas sistema que os oprimia. Era uma luta pela verdade, pela dignidade e pelo amor que carregavam para o outro. Essa é a nossa vitória e neo teremos medo de lutar por ela. Grito unissono proveniente de tantas voces como a ecory funder as cores vivas do mural com, a esperança, e a vontade de novo amanhecer. O futuro ainda era uma essa aberta. Mas agora eles tinham a coragem de sonhar e ver para ele. Raquel fez uma oração silenciosa, por cada pessoa sua comunidade. Sabendo que juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Afinal, eram mais do que apenas pessoas vivendo lugar. Eram uma verdadeira família, e assim, a luta de Raquel e de sua comunidade não seria apenas sobre o que estava por vir, mas sobre tudo o que, juntos, poderiam criar. O caminho tinha obstáculos, mas o amor sempre prevaleceria. Então, uma nova era como, e Raquel olhou para o futuro que não era só seu, mas de todos eles. Se você sentiu a mesma paisão que Raquel e quer fazer parte desta história incrível, não deixe de se inscrever no canal imediatamente, para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Deixe like agora, pois cada curtida ajuda o algoritmo e nos motiva a contar mais essas histórias aberrantes e transformadoras. Comente abaixo suas ricos e sentimentos sobre esta conclusão poderosa. E compartilhe este video instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você ainda pode ajudar a espalhar essa luz e esperança. O momento é agora. E só os verdadeiros faz entendem a importância de apoiar esse canal com esses interesses.